Hello guys, welcome back to the channel. It's me, Samira, and today we will see some interesting phrases of C1 level. Right, so please notice how collocation form such an important part of a typical passage of English, right? So the text is neighbors refuse to mend fences. When Barry Hunt put a 3-meter wire fence around his garden, neighbor Adam Clark thought it was a real eyesore and asked him to remove it. Mr. Hunt took offense and made it clear that he would do no such thing. 1 year on, the two men still haven't reached an agreement and now face the prospect of having to settle their dispute in court. It's absurd, said Mr. Clark. He holds me entirely responsible and refuses to take any of the blame. The sad truth is, we've reached the point where neither of us will back down. Окей. Итак, ситуация такая, что когда Берри Хант поставил 3-метровый забор вокруг своего огорода, его соседушка Адам Кларк подумал, что это настоящее такое уродство, да, или можно сказать бельмо на глазу, и попросил его удалить это все дело. Но мистер Хант обиделся и дал понять четко, что он так не будет делать, да, то есть не собирается ничего убирать. И год спустя двое мужчин все еще не пришли ни к какому соглашению, и сейчас у них перспектива того, что они только смогут это все уладить в суде. И вот мистер Кларк говорит, ну это же абсурдно, он абсолютно всю ответственность на меня положил, отказывается хоть да, взять на себя как-то вину. И это грустная правда, что достигли такого момента, что никто из нас не уступит. Back down. Да, давайте сейчас еще разочек все это посмотрим. Сначала обращу ваше внимание на слово entirely. Entirely means completely, да, как полностью. And is often used with those words entirely different, не надо запятую, entirely different, entirely responsible, то есть абсолютно другой, абсолютно ответственный, да, полностью ответственный. Agree entirely, полностью согласиться. Not entirely is used to soften what you are saying and is often used with these words. I'm not entirely sure, I'm not entirely happy, I'm not entirely satisfied. Да, как бы не совсем уверен, не совсем счастлив, не совсем удовлетворен. Okay, a real eyesore could be a building or an object that is very unpleasant to look at. Take offense at something to show you are angry or upset about something or feeling insulted by it. Make it clear that. Say something to make somebody understand the situation. Проясни, да? Do no such thing, so it is not going to do it. Refuse to do the thing you have been asked to do. Reach an agreement, successfully arrive at an agreement. You can also say reach a conclusion, reach a compromise, a verdict. Face the prospect of or that, recognize the possibility that something may happen. Settle a dispute and an argument between people. Settle a dispute, да, то есть уладить дело, закончить, там, примириться. Hold somebody responsible for, think that somebody should be blamed for this. Да, то есть вот ответственный другой, не вы, да, винить того человека в безответственности. Take the blame, брать вину, принимать, да, вот на себя эту ответственность. Accept responsibility for something. Reach the point where, when, arrive at the time or stage at which something happens. Back down, stop asking for something, stop saying you will do it. Да? Back down. Okay, so let's practice a little bit. Stella thinks the new cinema is a real and I agree it's very ugly. A real eyesore, right?
Да, настоящее бельмо на глазу, это новый кинотеатр. And I entirely agree with her. Right, so it should be entirely. Абсолютно с ней согласна. He, me completely responsible. He holds me, or maybe makes me completely responsible, right? But I refuse to take all the blame. Да, я не принимаю это абсолютную вину, не принимаю. It wasn't my fault, and I made that very clear to my boss. Не была моей виной там, да, в какой-то ситуации. Я прям четенько так дала понять это боссу. How are you going to this dispute? To settle this dispute if no one is prepared to back down. Никто не готов отступить. We've tried to get him to agree to it, but he'll do no such... Ой, почему-то матч я начала писать. Так, such thing. He feels with the point, да, достигли, скорее всего, здесь будет. We have reached the point where we must decide, but I'm not entirely sure, да, не совсем уверена. If we lose our first few opening games, we face the prospect of a difficult season. Да, то есть получается, если мы пропустим несколько первых открытых игр, то придется нам столкнуться с вот этим, с перспективой, да, с перспективой трудного сезона. I'm afraid he took at something I said, took offense, так, обиделся. So now we will never reach agreement. We will never reach agreement. Так, ребяточки, I hope you'd enjoyed it. Надеюсь, что насладились, понравилось, что текстик сам по себе небольшой, фраз не слишком много, да, я уверена, что все получится запомнить, поработайте с какими-то моментами, возможно, сможете использовать даже в своих работах творческих какие-то вот фразочки. Да, ждем следующих разборов. Пока что ждем, можете присоединиться к нам на курс по подготовке к ЕГЭ по английскому, потому что там еще больше и больше полезной информации. See you guys soon. Bye bye.